Good morning to you children. Welcome to the Thakshilawa English program. Today we are going to continue with what we have done last week, and it's mostly on grammar and tenses. We've completed 3 tenses. That's the simple, present tense, the continuous tense, and today we are going the future tense, and today we are going to teach you the present perfect tense. Now I hope you can remember what we taught you children, and today's lesson will start with present perfect and how you can write a sentence using this tense. Yes, Chitrani? Yes, I hope you can remember the example we gave you on the simple present tense, the past tense, the present continuous and the past continuous tense, and also in the future tense. The example that we took was the bird flies. I hope you can remember. The bird flies. That is the simple present tense. Then the simple present tense has 2 forms, singular and plural. The bird flies. But if you say the birds, then the verb changes. The birds fly. In the past tense, we told you that you have to change the verb into the past tense. The bird flew. The bird flew. And in the past tense, there is no problem. Still you can say the birds flew. If you go on to the future tense, the bird will fly. And also in the plural form, the birds will fly. So there is no problem in the future tense. In the past tense also, there is no problem. Only in the present tense, you have to change the verb. Bird flies, birds fly. And in the continuous form, we told you that you have to use the auxiliary is. The bird is flying. The birds are flying. If it is in the plural, you will have to use the auxiliary in the plural form. The plural of is are. The birds are flying. If it is in the past continuous tense, we said it is the bird was flying. And if it is in the plural form, the birds were flying. This was only a little bit of revision. I hope you can remember what we have been teaching you during the past 2 weeks. Now we are moving on to the present perfect tense. Children, let us take the same example. The bird flies. How can we say this in the present perfect tense? Now for that, you have to use the auxiliary has and have. In the singular form, you may say the bird has flown. The participle form of the verb fly is flown. The bird has flown. If it is only one bird, the auxiliary is has. The word has. But if you talk of many birds, the birds, if you say the birds, you cannot use the auxiliary has. It has to be have, H-A-V-E. The birds have flown. Now see the difference. The bird has flown. The birds have flown. Now can you see how the verb has changed into the participle form? Fly became flown. In the past tense, fly became flew, but in the participle form, fly became flown. So children, likewise, in any other verb, you get the participle form. So you have to be very careful when you see the auxiliaries has and have. You have to remember that the verb that follows should take the participle form of the verb. This is very important. In a passage, if you get a blank, asking you to give the correct form of the verb, and if you see the auxiliary has or have, you will definitely have to use the participle form of this verb. So the participle form of fly is flown. In the same way, you will have to learn the participle forms of each and every verb. Now we have taught you if the auxiliary is or are, you have to use the ing form of the verb.
If the auxiliary is has or have, you will have to use the participle form of the verb. And also you may remember, in the simple present tense and the simple past tense, you do not use an auxiliary before the verb. You see, the bird flies. There is no auxiliary, no helping verb. The bird flew. There is no helping verb. Sometimes children make this mistake by saying the bird was flew. That is completely wrong. You just cannot use a helping verb before the past tense or the present tense verb. If it is a continuous verb, then you will have to use is or are, or else was or were. So in the present perfect tense also, you will have to use the auxiliary has or have together with the participle form of the verb. I hope this is quite clear to you. Oh, අලුතෙන් ටෙන්ස් එකක් උගන්වන්න ඔබට යන්නේ මෙත්මන වෙලා කතා කරපු පරණ ව්‍යාකරණානුකූල වාක්‍ය ලියන හැටියට දැන් අපි කියනවා මේ present perfect tense එක ගැන. present perfect tense එක කියලා කියන්නේ වර්තමාන කාලේ මේ perfect කියන වචනෙන් ඔබට තේරෙනවා ඇති මොකක්ද කියන්නේ කියලා. perfect සම්පූර්ණ වෙච්ච ක්‍රියාපදයක්. දැන් සමහර වෙලාවට වර්තමාන කාලේ සිදු වෙමින් තිබෙන ක්‍රියාවලියක් එකපාරටම ඔබගේ ඇස් දෙකට පේන්නම සිදු වෙමින් තිබිලා ඒක සම්පූර්ණ වෙනවා. perfected action. ඒකයි මේකට කියන්නේ present perfect tense කියලා. ඒකේ ධනාර්ථයෙන් කියනකොට අපි හිතමු දැන් මම උගන්වමින් ඉඳලා මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නවත්තපු ගමන් ඔබ කියයි ගුරුතුමිය අපිට උගන්වුවා කියලා. අන්න ඉගන්වුවා කියන්නේ අපි මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට the teacher has taught us English. taught has එකත් එක්ක කරලා තියෙනවා. මේ has have පද දෙකේ සාමාන්‍ය අර්ථය තමයි තියෙනවා. උගන්වලා තියෙනවා කියලා කියනකොට ස්ථිරත්වයක් එනවා. perfected action එකක් කියනවා. ඒක නිසා අපි මෙන්න මේ present perfect tense එකත් ඉතාමත් වැදගත්. ඔබ යම්කිසි දෙයක් ලියගෙන යනකොට විස්තරයක් ලියනකොට ඔබට කියන්නට අවශ්‍ය වුණොත් ඒක මෙය සිදු වී තියෙනවා. සිදුවීම සම්පූර්ණ වෙන ඔබ දුටුවා නම් ඔබ ලියන්නේ මෙන්න මේ tense එකෙන්. ඒකට present perfect tense කියලා තියෙනවා. ධනාර්ථයෙන් ලියන්න පුළුවන් වාක්‍ය, ඍණාර්ථයෙන් ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේ ධනාර්ථයෙන් ලියන හැම වාක්‍යයකටම ඒක වචනයක් බහුවචනයක් කියලා අපි කිව්වා. ඒක වචනය සඳහා යොදන තියෙනවා කියන අර්ථ දෙන වචනේ තමයි has. ඔබ දන්නවා ඒක auxiliary එකක්. බහුවචනයට ලියන සිදු වෙලා තියෙනවා කියන අර්ථය දෙන්නේ have වලින්. එතකොට ඒක වචනෙට has, බහුවචනෙට have සමග past participle form එක. ඒ ක්‍රියාපදේ මේ past participle form එක කියනකොට සිංහලෙන් කියන කෘදන්ත කියලා. ඒ කෘදන්ත පදයක් යොදලා අපි මේකට ලියනවා මේ වචන දෙක එකතු කරලා. then the bird has flown කිව්වොත් අපි දැන් කියන්නේ කුරුල්ලා පියාඹලා තියෙනවා කියලා. ඒක අපි දිටුවා. ඒ අවස්ථාව සම්පූර්ණ වෙනවා දුටුවා. ඉතින් අපි ඒක මෙසේ ලියනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ plural form එක ලියනවා. කුරුල්ලෝ ගොඩක් ගැන කතා කරනකොට the birds have flown. have කියන්නේ බහුවචනට දාන පදයක්. මේ flown කියන එක fly කියන එකේ past participle form එක. දැන් මේ past participle form එක තමයි හැම විටම මේ has have සමග එකතු වෙන්නේ. ඔබට past participle form එකේ පුංචි ගැටලුවක් එන්නට පුළුවන් සමහර විට. සමහර ed වලින් අවසන් වෙන ක්‍රියාපද වල past participle form එකත් ඒ පදේමයි. නමුත් මෙන්න මේ flown කියන වචනේ ඔබ හිතනවා ඇති ඇයි මේකේ ed එකක් නැත්තේ? මේ පද අර irregular verbs ගණයට අයිති වෙන පද නිසා එහි ed එකක් නැතිව වෙනත් වචනයකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ perfected action නැත්නම් present වර්තමාන කාලයේදී සිදුවී සම්පූර්ණ වූ ක්‍රියාවලියක් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. දැන් අපි මෙහෙම ඔබට ඉගෙනුවාට අපි ඔබට ලොකු ඡේදවල ලියන්න උගන්වනකොට මේක තවත් ස්ථිර වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැනට මේක අහගන්න. ඊට පස්සේ present perfect negative කියලා තියෙනවා ඊට පස්සෙ. negative කියන්නේ ඍණාර්ථයෙන් මේක කියන්නේ කොහොමද? දැන් අපි හිතමු ගුරුතුමිය ඔබට උගන්වලා තියෙනවා. ගුරුතුමිය ඔබට උගන්වලා නැහැ කියන එක කියනවා වගේ. දැන් මෙන්න මේ කියනවා the bird ඉස්සලා has flown කියන එකට නැත යන අර්ථය ලියන්නේ මම හැම වෙලෙම කිව්වා ක්‍රියාපදයට ඉස්සරහින් ඉදිරියෙන් not කියන අර්ථය දානවා. අර අපි සිංහලෙන් ලියන්නේ සිදු වුණා සිදු නොවුණා කියලා ඒ නොයන්නේ තමයි අර්ථය තමයි මේ not එකෙන් එන්නේ. ඒ නොවුනේ කොහෙද කියලා දාන්නේ ක්‍රියාපදයට කෙලින්ම ඉදිරියෙන්. එතකොට අර has එකයි ක්‍රියාපදයයි අතරට not පදය දාපු ගමන් මේකේ ඍණාර්ථය එනවා. එතකොට the bird has not flown
බහුවචන නම් the birds have not flown. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි කියලා. අපි බලමු එහෙනම් ඊට පස්සුව තියෙනවා මම හැම වෙලෙම කියවනේ ධනාර්ථයක් තියෙනවා ඍණාර්ථයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ධනාර්ථයෙන් අහන ප්‍රශ්න තියෙනවා ඍණාර්ථයෙන් අහන ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් අපි බලමු එහෙනම් මේ present perfect tense එකේ ධනාර්ථයෙන් අහන ප්‍රශ්න කොහොමද අහන්නේ ඍණාර්ථයෙන් අහන ප්‍රශ්න කොහොමද අහන්නේ. ඔබට දැනටමත් මතක ඇති අනිත් tenses කියනකොට ඒ සඳහා හරීම පොඩි වාක්‍යයේ තියෙන වෙනස් වීමක් උනේ ඉදිරි ඇතුලේ තියෙන auxiliary එකක් ඉදිරියට අරගෙන අපි ඒක ප්‍රශ්නයක් කරුවා. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. present perfect positive interrogative. positive කියන්නේ ධනාර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද කියලා. Yes. Now children, how do we ask a question? Now the present perfect tense means the action is over. It's already done. But that has something to do with the present. So that is why we call it the present perfect tense. It has something to do with the present. We are still connected to the present, right? The bird has flown. Most probably you may have seen the bird flying and now the bird has flown and you can say the bird has flown. Now if you want to verify, to make sure, you may ask a question. This is the way you ask the question. Has the bird flown? Has the bird flown? You bring forward the auxiliary. The auxiliary is used at the beginning. Has the bird flown? Now that is because we are talking of one bird. So if it is more, you will have to use the auxiliary have. The birds have flown. Have the birds flown? Have the birds flown? For this type of questions, you may answer with yes or no. You can give a short answer. Has the bird flown? Yes. The long answer is yes, the bird has flown. Have the birds flown? Yes, the birds have flown. Or if it is negative, you may say no, the bird hasn't flown. No, the bird hasn't flown. Have the birds flown? No, the birds haven't flown. So you see, just as much as you make a statement, you should know how to ask a question. By asking questions, you can make sure of the situation that has arisen, right? So you can see that there is a question form, a negative form, and also the statement. Yes, we move on to the positive interrogative. Then මේ ඔබට දැනටමත් ඔබටත් තේරිලා ඇති මම දැන් මේ කියන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා ඔබට වැටහිලා ඇති කියන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කියපු ඍණාර්ථයේ ධනාර්ථයේ තියෙන වාක්‍ය දැන් කොහොමද ඒ අර්ථයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. The bird has flown කියලා කියනවා. කුරුල්ලා පියඹලා තියෙනවා. ඉතින් අපි සිංහලෙන් අහන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට කුරුල්ලා පියඹලා තියෙනවද කියලා. ඒ වාක්‍ය ඇතුළට අවසානයේ සිංහල වාක්‍ය දාන්න කියන අකුරයි ඒකම එන ප්‍රශ්නාර්ථයයි සඳහා තමයි අපි මෙහෙම බලන්නේ මොකද ඉංග්‍රීසියෙන් එන්නේ කියලා. ඒකට අපි මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ the bird has flown කියන එකේ මම ඔබට හැම වෙලෙම කිව්වා ප්‍රශ්නයකදී එහි තියෙන auxiliary පදේ ඉදිරියට ඇදලා අරගෙන වාක්‍යය එසේම ලියනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. The bird has flown කියන්නේ කුරුල්ලා පියඹලා තියෙනවද කියලා අහනකොට අර මැද තියෙනවා කියන පදේ has එක ඉදිරියට ගත්ත ගමන් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතකොට බහුවචනේ the birds have flown කියන එක have the birds flown කියලා එනවා. එතකොට අපි ඕකම බලමු එහෙනම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා මේ නෙගටිව් එකේ. නෙගටිව් කියන්නේ ඍණාර්ථයෙන් අපි ලියුවොත් එහෙම මේ කුරුල්ලා පියඹලා නැහැ කියලා එහෙම ලියන්නේ the bird has not flown. මම කියවනේ not එක අතරමැදට දානවා කියලා. දැන් අර වෙන tenses වල වගේ මෙන්න මේ has not කියන වචනේ has එක ඉදිරියට ගත්තොත් මේක වැරදි. not එක විතරක් තනියම ඉදිරියට ගන්නත් බෑ. නැහැ කියන එක දෙකම ගන්න නම් නැත්ද කියලා අහන්න මේ has එකයි not එකයි දෙකම ඉදිරියට ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි has not the bird flown කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන සිරිතක් නැහැ. මොකද අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මෙන්න මෙහෙම contracted forms තියෙනවා. අර apostrophe එකක් දාලා එතන තියෙන o අකුර අඩුයි කියලා අඟවලා මේක කටේ කීමට පහසු වෙන විදියකට මේ වචනේ මේ විදියට හසුරව ගන්නවා. එතකොට අපි ඒක hasn't කියලා අරගෙන ඒ hasn't කියන වචනේ වාක්‍ය ඉදිරියට දාලා මේ වාක්‍ය ලියපු ගමන් hasn't the bird flown කියන්නේ ඒ කුරුල්ලා පියඹලා නැද්ද කියලා.
ඒකෙම බහුවචනේ තියෙනවා ඔබට පැහැදිලි. The birds have not flown කියන එකේ have not කියන වචනේ contracted form එකකට ඇදලා ගන්නවා අපි. අර o එක නැහැ කියන තමයි අපි අර apostrophe එක දාන්නේ. මොකද ඒක have not the birds flown කියනකොට ඒකෙච්චර ලස්සනට ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැති නිසා මේ දෙක එකට contracted form එකක් හැටියට අරගෙන අපි මේ වචන දෙකම එළියට ඇදලා අරගෙන ඉදිරියෙන් තියලා ප්‍රශ්නාර්ථයකින් අවසන් කරපු ගමන් ඒකෙත් එන්නේ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේකට present perfect negative interrogative කියලා කියන interrogative කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් මම හිතනවා මේ tenses ටික කරපු ටික ඔබට හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා වාක්‍යයක් ඔබට හරියට හසුරුවගෙන ලියන්න. ඔබට මම හැම වෙලෙම කියන එකක් තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ලියන්න යනකොට අපිට කවදාක්වත් ඉංග්‍රීසියෙන් අපේ මතකයට වාක්‍ය එන්නේ. අපි වටේ පිටේ වෙන දෙයක් දැක්කොත් ඒ හැමදේම අපේ මව් භාෂාවෙන් තමයි අපේ ඔළුවේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. මම මෙච්චර කොපමණ ඔබට ඉංග්‍රීසි උගන්වමින් මම මෙතන සිටියත් මට මෙතන යම්කිසි සිදුවීමක් සිදු වුණොත් මගේ ඉදිරියේ මට ඒක මගේ මොලේට යන්නේ මගේ මව් භාෂාවෙන්. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් මගේ මව් භාෂාව ඔළුවේ තැන්පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හැබැයි ක්ෂණිකව මට ඉංග්‍රීසියට හරවලා කියන්න පුළුවන් වෙන එක තමයි අපි මේ ඒකට තමයි ඔබට මේ උගන්වන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න අන්න එහෙම කියනකොට මෙන්න මේ සිංහල වාක්‍යයයි ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයයි අතර චූට් පොඩි වෙනස්කම් වෙනවා. අන්නේ වෙනස්කම් උත් ඔප ඉගෙන ගත්තොත් මේ කාල වෙනස් අතර තියෙන වෙනස ඉගෙන ගත්තොත් ඔබට හොඳ වාක්‍ය ටිකක් ඔබට ඡේද ලියන්නට පුළුවන් වෙයි. ඔබට කතා කරන භාෂාව වුණත් හරියට හසුරවා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ ඉගෙන ගත්ත ටිකත් එක්ක කොහොමද මේ වාක්‍යයකට මේව ඔක්කොම යොදන්නේ. කොහොමද මේ මම ඔබට nouns ඉගෙනුවා. නාමපද නොඑක් දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔබට නාමපද තමයි වාක්‍යයක විෂය කරුණ වෙන්නේ කියලා. නාමපදයක් ගැන කතා කරන්නේ නැත්නම් අපිට වාක්‍යයක් ලියන්න උවමනා නැහැ. හැම වෙලෙම නාමපදයක් ගැන යම්කිසි ක්‍රියාවක් ප්‍රකාශ කරන්න ඕන නිසා තමයි අපි වාක්‍යයක් ලියන්නේ. එහෙනම් නාමපදයක් තියෙන්නට ඕනේ වාක්‍යය. ඒ නාමපදය තමයි වාක්‍යයේ විෂය කරුණ, subject එක. එහෙනම් ඊට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ මේ නාමපදය යටත් වෙන ක්‍රියාවක්නේ අපි මේ කියන්නේ. එහෙනම් ඒ ක්‍රියාපදය මොකද්ද? ඒක මේ නාමපදයට සවි කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මේ ක්‍රියාවයි නාමපදයයි විතරක් ලිව්වොත් සමහර වෙලාවට අපි මුලින් කිව්වා වගේ යම්කිසි අර්ථයක් පැහැදිලි වෙනවා. නමුත් මේ වාක්‍යයේ තවත් දිග අර්ථයක් දෙන්න නම් අපි මේවට එකින් එක වචන එකතු කරනවා. අන්න ඒක තමයි දැන් ඔබට කියන්න යන්නේ. අන්න එහෙම ඒ ක්‍රම ටික ඉගෙන ගත්තොත් ඔබ ඉංග්‍රීසි හොඳට වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මම ඔබට උගන්වන්න යනවා. එහෙනම් එහෙම දෙයක් වෙන්නේ කොහොමද? ඊට පසුව මේ හැම වෙලේම අපි කෙටි වාක්‍ය වලින් ඡේද ලියන සිරිතකුත් නැහැ. අපි හැම වෙලේම වාක්‍ය දෙකක් තුනක් එකට එකතුත් කරනවා. අන්න එහෙම එකතු කරනවා නම් ඒ එකතු කරන්න භාවිතා කරන වචන මොනවද කියලා දැනගත්තොත් මේකේ අපි මේ ඉගෙන ගන්න යන ඉංග්‍රීසි පාඩමේ 4න් 3ක් සම්පූර්ණයි. එහෙනම් අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. sentence structures කියලා තන වාක්‍යයක් හැම වෙලෙම මේ අපි එක්තරා විදියකට මේ ලිවීමේ රටාවක් තියෙනවා. මේ වාක්‍ය රටාවල් ටික 20ක් 30ක් විතර තියෙනවා. ඒ කිහිපයක්වත් ඉගෙන ගත්තොත් ඔබට සාමාන්‍ය තරමකට වාක්‍ය ලියලා ඔය ඔබගේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේන ලිවීමේ අභ්‍යාස ඉතා හොඳින් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි දැනට පොඩ්ඩක් බලමු මේකට යොමු වීමක් හැටියට මෙන්න මේ මොකද්ද මම මෙන්න වෙලා කිව්වේ මේ subject එකයි verb එකයි නැත්නම් නාමපදයයි ක්‍රියාපදයයි එකතු වෙලා වාක්‍ය කියන්නේ කොහොමද කියලා. Yes, Chitrani. Yes. Now children, when you say a sentence, this sentence has many parts. Sometimes it may have 2 parts. Sometimes it may have 3 parts. As you know, a sentence is complete if there is a subject, a verb, and also an object. But there are sentences with only a subject and a verb. Like the example that we gave you, birds fly. Now see, there are only 2 words in that, but it's a complete sentence. Birds, that's the subject of the sentence. Fly, that's the verb. So this sentence is correct. It has only 2 parts. But if we take a sentence, some birds fly. Now you can see an extra word, some birds fly. Now look at the word some. This is called a determiner. Now this word determines the number of birds or the amount or the quantity of something. You see, some can be used not only on birds but also on any other countable or uncountable noun. So here it's a countable noun, birds. When you say some birds, we do not give you the exact number, but you will understand that there was more than one. Some birds
fly. So this word, the determiner, adds some beauty to the sentence, adds some meaning to the sentence. Some birds fly. Can you see how it became longer by joining this determiner? So likewise, when you speak, you have to use these determiners. The determiners, we have done it in a separate lesson. Again, we will be revising with you. The children are crying. Now, if we say the children are crying. Now, see, this sentence has about 4 words. The children are crying. Now, the is the determiner. Children, that is the subject of the sentence. The subject of the sentence has 2 words here. Noun plus the determiner. The children are crying. Are is the helping verb and crying is the main verb. The children are crying. Now that's a beautiful sentence. The children are crying. Now this will be this sentence is spoken when the children are indulged in that activity. The children are crying. If you see some children crying, we can say the children are crying. So that is in the present continuous tense. The children are crying. This is a full sentence, a complete sentence which gives out a lot of meaning. So likewise, in sentences, you may get determiners, you may get helping verbs. So these words are extremely necessary to give out a meaningful sentence. Now children, let us go into some more examples. The teacher has taught. Now can you see the word has? That is what we taught you just now. That is the present perfect tense. The teacher has taught. Now the word the is the determiner. Teacher is the subject of the sentence, the noun. The teacher, that's the subject of the sentence. Has taught. Has is the auxiliary, taught is the participle verb. The teacher has taught. This boy will swim. Now look at the word this. Now that points out a particular boy. You see, this boy. Not all the boys, this boy. If you want to point out somebody in particular, you may say this boy or that boy, these boys or those boys. So that means you are referring to some particular group. This boy will swim. Now the word this carries a lot of meaning. That is because you are referring to some boy who is known to everyone, or you want the others to know about this boy. This boy will swim. Now look at the word will. This word indicates the future. Now he has not swum yet, but he will swim. The word will indicates that this action will take place in future. This boy will swim. There are 4 words in this sentence. This is the determiner, will is the helping verb. Boy is the subject of the sentence, which is a noun, and swim is the verb. So you see, you have to bring together all these important words, determiners, helping verbs, nouns, and verbs together to give out a meaningful sentence. So children, when you read books, you just try to see whether you have come across any determiners, whether you have come across any helping verbs. Now that you have learned through this lesson, you will be able to identify these words, and you will definitely know that these words play a major role in giving out the meaning of a sentence. ඔව් බලමු මේ මෙතන මේ අපි උගන්වන්න යන්නේ වාක්‍ය ලියන හැටිනේ ඔබට මම කිව්වා විෂය කරුණක් අපිට ඔළුවට ආවහම ඒ විෂය කරුණ යටත් වෙන ක්‍රියාපදයක් එක්ක එකතු කරලා වාක්‍ය ලියනවා. දැන් ඒක තමයි ප්‍රධාන කොටස ඒකේ. නමුත් ඕකට අපි අර වාක්‍ය ලස්සන කරන්නත් අර්ථවත් කරන්නත් වෙන වචන තිබුණ නැත්නම් අපි ලියන්න යන වාක්‍ය හැම වෙලේම අපි ළමයි දුවනවා කිව්වොත් හැම වෙලේම අපිට ලියන්න වෙන්නේ ළමයි දුවනවා කියලා. සමහර ළමයි දුවනවා කියලා කියන එක කියාගන්න බැරි වෙනවා. දැන් බලන්න සමහර ළමයි දුවනවා කියන එකයි ළමයි දුවනවා කියන එක අතර වෙනසක් තියෙනවා. මම දැන් ඔබට පෙන්වන්න යන්නේ මෙන්න මේ කොහොමද අපි මෙපමණ වෙලා උගන්වපු අර ඩිටර්මිනර්ස් කොටසකුත් අරන් මේ නාමපදයට සවි කරලා නාමපදය ඒ නියම අර්ථයටම අර්ථවත් කරලා ක්‍රියාපදයක් ඒ ඔබට ලියන්න කැමති කාල
සීමාවකට දාලා ලියන හැටි. දැන් බලන්න මේ පළවෙනි එකේ මම ලියලා තියෙනවා subject කියන තීරුවකුයි verb කියන තීරුවකුයි. දැන් subject එකකුයි verb එකකුයි නැතුව වාක්‍යයක් ලියන්න බෑ. ওই දෙක තමයි ඊටාම වැදගත් කොටස වාක්‍යයක් ලියන්න. ප්‍රධාන වශයෙන් ඊටා සරලම වාක්‍යයක් ලියනකොට මෙන්න මේකෙන් ලියනවා. දැන් වාක්‍ය ටිකක් සංකීර්ණ වෙනකොට මේකට පිටිපස්සට ගොඩක් දේවල් එකතු වෙනවා. දැන් subject කියන පදේ මම කියවනේ ඔබට උගන්වපු නාම පදයක් තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන ඔබට පේනවා ඇති subject කියන එක යටතේ මම ලියලා තියෙනවා determiner plus noun. නාම පදේ හරි. දැන් මොකද්ද මේ determiner කියන්නේ? මම determiners උත් ඔබට ඉගෙනුවා. determiner කියන්නේ determine කරනවා. ස්ථිරත්වයක් දෙනවා මේ නාම පදයට. කොයි ආකාරයේ සත්තු නම් සත්තුන්ද සත්තු කිහිපයක්ද බොහෝ සත්තුද දැන් බලන්න සිංහලෙන් වාක්‍යයක් ලියනකොට අපි ලියනවා බොහෝ මිනිසුන් සමහරක් මිනිසුන් එක් අයෙක් ඒ වගේ ලියන ඒවා අන්න එහෙම ලියන්න ඕන වෙන පද තමයි මේ determiners යටතේ අපි ඉස්සෙල්ලා අර ලොකු ලැයිස්තුවක් ඔබට දුන්නේ. දැන් එකෙන් කිහිපයක් මම අරන් තියෙනවා. some birds කිව්වොත් සමහර කුරුල්ලන්. දැන් the කියන එක ඔබට ඉතාලම මේ පහසුවෙන්ම හැම වෙලෙම දැක් ගන්න පුළුවන් determiner එකක්. then this boy that boy මේ ඔක්කොම අර determiner ලැයිස්තුවේ තිබුණ මේ පාඩමේ උගන්වපු. දැන් එහෙම කීමෙන් මේ ළමයා දැන් this boy කිව්වොත් නිකං boy කියන වෙලට වැඩි අර්ථයක් දෙනවා. boy කිව්වොත් මොන පිරිමි ළමයාද කියලා දන්නෙත් නැහැ. මෙතන ඉන්න ළමයෙක්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. නැති ළමයෙක්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. නමුත් this කියන එකේ දාපු ගමන් අපි ස්ථිර කරනවා මෙන්න මේ ළමයා කියලා. අන්න එතකොට එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මේ subject කියන නාම පදය ගොඩක් අර්ථවත් වෙන්න ඉදිරියට දාන පද තමයි determiners. ඔකේ determiners රාශියක් අපි ඔබට ඉගෙනුවා. ඔබට ලියන්න ඕනේ අර්ථයෙන් ඕනෑම වචනයක් උතෙන්ට ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ක්‍රියාපදය verb. මම ඒකට යටින් ලියලා තිනවා වරහන් ඇතුලේ different tenses. දැන් මේ verb එක නොඑක් කාලවල වලට දාලා ලියන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම ඔබට අර tenses ඉගෙනුවේ. දැන් ඔබේ ඉගෙන ගත්ත tenses 12න් ඕන 12ක් අපි ඉගෙනුවේ නෑ. ඇත්තටම 12ක් තියෙනවා 9යි ඉගෙනුවේ දැනට. මොකද ඒ ඉතුරු 3 උගන්වන්න ඕනේ අර 9 හොඳට ඉගෙන ගත්තට පස්සේ. දැන් ඒ ඕනෑම කාල සීමාවකින් මේ වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තියෙන්නේ some birds fly. ඒ කියන්නේ සමහර කුරුල්ලෝ පියාඹනවා. ඔව් පියාඹන්නේ නැති කුරුල්ලොත් ඉන්නවනේ. පැස්පරා පියාඹන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ කිව්ව එක හරි. සාමාන්‍ය වශයෙන් ප්‍රකාශනයක් මේ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා the children are crying. දැන් ඔබ are crying දැකපු ගමන් දන්නවා මේ දැන් සිදු වෙමින් පවතින ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ ing දාලා ලියුවේ කියලා. children නිසා are දාලා බහුවචනෙට අපි ඒක බැලන්ස් කරුවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා the teacher has taught. ඔබ මේක දැක්ක ගමන් දන්නවා මේක perfect tense එකේ. යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන නිසා අර has එක දැම්මා. ඊට පස්සේ this boy will swim. දැන් මේ will එක ආපු ගමන් ඔබ දැනගන්න ඕනේ මේක අනාගත කාලයේ කෙරෙන්න යන එකක් කියලා. ඒතර කාලවල සීමාවක් නැහැ. නාම පදයක් අරගෙන ඔබට දාන්න උවමනා ඕන කාලයකට දාලා මේ subject විෂය කරුණත් එක්ක verb එක සම්බන්ධ කරනවා. දැන් ඊට පස්සේ දෙවෙනුවට ලියලා තියෙනවා determiner noun කියලා verb එකේ දාලා different tenses අර විදියමයි. මුල ටිකට පස්සේ ඔන්න ඔබට එන object කියලා පදයක්. මේ object කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් අපි කියන කර්මය. වාක්‍යයක තියෙන කර්මය. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති සිංහල වාක්‍යයක් ලියන හැම වෙලාවකම අපි කර්මය දාන්නේ උක්තයයි ආඛ්‍යාතයයි මැදට. දැන් අපි මං කියවනේ ඔබට එනවා කියලා යම්කිසි වාක්‍යයක් ලියන්න ඔළුවට අදහසක්. ඒ ඔළුවට අදහස මම මගේ මව් භාෂාව සිංහල නම් මට සිංහලෙන් එන්නේ. මගේ මව් භාෂාව දෙමළ නම් මට දෙමළෙන් එන්නේ. අන්නේ ඒ දෙමළෙන් හෝ සිංහලෙන් මගේ ඔළුවේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච වචන කිහිපය මම ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයට දානකොට මෙන්න මේ විදිහට හැසිරෙව්වේ නැත්නම් ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. ඔබ හිතන්න ඔබ යන්නේ අම්මා බත් උයනවා. මේ මට හැම වෙලෙම වාක්‍යයක් කියනකොට අම්මා බත් උයනවා කියලාමයි කියන්නේ. ලියවෙනකොටත් කියවන නෑ. මොකද මේ ආදි කාලේ හිටන් මේ අම්මා කියන එක්කෙන බත් උයන්න සීමා වෙච්ච එක්කෙනෙක් කියලා හිතලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක මන් දන්නේ ඇත්තද කියලා. හැබැයි තාමත් එහෙම අපේ සංස්කෘතිය වෙන්න නිසා මට හැම වෙලෙම වාක්‍ය මතක් වෙන්නේ ඕක තමයි. අපි හිතමු මේක හොඳයි. ඒක ගත්තට කමක් නෑ. අම්මා බත් උයනවා. දැන් මේක ඉංග්‍රීසි ඔළුවේ සිංහලෙන් රෙජිස්ටර් වුණේ ඔළුවේ සිංහලෙන්. දැන් මේක මං හැරෙව්වොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම. mother rice cook. නැත්නම් mother rice is cooking කියලා. ඒ වාක්‍ය ව්‍යාකරණානුකූලව වැරදි. අදහසක් ප්‍රකාශ වෙනවා. නමුත් අපි මේක ව්‍යාකරණානුකූල වාක්‍යයට හරවන්න නම් අර සිංහලයේ කර්මය තිබුණ ස්ථානය ඉංග්‍රීසියේ අපි කර්ම ස්ථානය වෙනස් කරනවා. අපේ කර්ම ස්ථානය කර්මයක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි කර්මය පිටිපස්සට දාමු. එතකොට ඉස්සෙල්ලා උක්තේ එනවා ඊට පස්සේ ආඛ්‍යාතේ එනවා කර්මය පසුවට එනවා. ඉතින් එන්නේ එහෙම තමයි. දැන් මේ දෙවෙනි වාක්‍ය කොටස බලන්න. මම කිව්වා the teacher teachers. teachers කිව්වොත් අර්ථයක් තියෙනවා. නමුත් what
කුමක්ද උගන්වන්නේ? මෙන්න ඒ කුමක්ද කියන එකට උත්තරේ එනවා ඉංග්‍රීසි කියලා ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක යටතේ. Some monkeys are eating. මේ දැන් කරමින් සිටින දෙයක්. දැන් some monkeys are eating කිව්වොත් ඒක තුල ඒ උත්තරේ හරි. ඒ වාක්‍ය හරි. නමුත් කුමක්ද කන්නේ? මෙන්න තියෙනවා mangoes කියලා. Some monkeys are eating mangoes. Each boy has bought an orange. හැම ලයික පිරිමි ළමයෙක් ගානෙම අරගෙන තියෙනවා මිලදීගෙන තියෙනවා එක දොඩම් ගෙඩියක් බැගින්. Those boys කියන්නේ this එකේ බහුවචනේ. Those boys will eat bananas. දැන් මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කියලා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ වාක්‍ය sentence structures දෙකක් පමණයි. නමුත් තව ඉදිරියේදී අපි ඔබට උගන්වනවා ඔබට ඔළුවට එන ඕනෑම අදහසක් ඕනෑම කාලයකින් ඕනෑම අර්ථයකින් වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් වෙන විදිය. දැන් අපි බලමු එහෙනම්. දැන් අපි හැම වෙලෙම එක කෙටි වාක්‍යයක් විතරක් නෙමෙයිනේ ලියන්නේ. අපි එක හා සමාන අදහස් තියෙන වාක්‍ය ලියාගෙන යනකොට ඒ වාක්‍ය අපි එකට සම්බන්ධ කරලා වාක්‍ය වැලක් හැටියට ලියනවා. එතකොට ඒකේ ලස්සනක් තියෙනවා. දැන් අපි බලන්න ඕනේ ඊළඟ එක තමයි ඔබ හොඳ වාක්‍යයක් ලියන්න ඉගෙන ගත්තට පස්සේ උක්තය ආඛ්‍යාතයේ කර්මය හොඳට හසුරව ගන්න ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මෙවැනි එක අදහස් තියෙන වාක්‍ය හෝ පරස්පර විරෝධී අදහස් තියෙන වාක්‍ය කොහොමද එකට ලියන්නේ කියලා. එතකොට ඒ ලියනකොට මේ වාක්‍ය දෙක තුනක් සමහර වෙලාවට ඔබට සංදි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න එහෙම එකතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි සිංහලෙනුත් එහෙම කියනවනේ. අපි ගෙදර ගිහිල්ලා ඊට පසුවට ගෙදරදී කරපු ක්‍රියාවලියක් එකම වාක්‍යයට ලියනවා. දැන් අපි බලමු මෙහෙම වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න යනකොට සමහර වෙලාවට සමාන වාක්‍ය එන්න පුළුවන්. පරස්පර විරෝධී අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකත් එකම වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. අන්න එහෙනම් කොහොමද අපි ඒවා ලියන්නේ කියලා. දැන් ඒ ලියන්න වචන තියෙනවා. සංදිවන වචන. අපි මේ වචන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගමු. අපි ඒවට කියනවා conjunctions කියලා. junction කියන වචනේ ඔබ දන්නවනේ. junction කියන්නේ සංදියක්. එහෙනම් conjunctions කියන එක හරිම ලේසි ඔළුවේ තියාගන්න. මේ conjunctions කියන වචන වලින් නැත්නම් අපි ඒවට ඉංග්‍රීසියෙන් joining words කියලා කියනවා. ඒ වචන ටිකක් එකට එකතු කරගෙන ඔළුවේ රඳව ගත්තොත් අපි ලියන වාක්‍ය ඉතා අර්ථවත්ව වාක්‍ය දෙක තුනක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේ මොනවද මේ conjunctions කියන්නේ මොනවද? ඒවා මොන අවස්ථාවල් වලද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. Yes. Now children, conjunctions are joining words. Now and is a very common word that you have heard and seen in every book. So you see, look at the first example. I went to the market. I went to the market. That is one action. The second one is I bought some vegetables and fruits. Now if we want to say this in one sentence, how would you join this? Now the easiest joining word is and. I went to the market and bought some vegetables and fruits. I went to the market and bought some vegetables and fruits. Now you don't need to say I went to the market and I bought some vegetables and fruits. Needless to repeat the word I, because both the actions are done by the same person. I went to the market and bought some vegetables and fruits. Look at the next example. Sena left his old job. Sena found a new job. It's the same person who has done both. First one is he left his job. The second action is he found another one. So we can easily say this in one sentence by joining the two actions with the joining word and. We call these conjunctions. And is a conjunction. Sena left his old job and found a new job. It's very easy. Sena left his old job and found a new job. Now you can see within brackets you get the same name, Sena. You don't need to repeat. Why? Because both these actions were done by the same person. Look at the next one. Ranjit and Mala. Now there are two people. Both have done the same thing. Ranjit went to the market, Mala went to the market. Why do we need to say Ranjit went to the market, Mala went to the market? It sounds odd. So let us put both in one sentence and say Ranjit and Mala went to the market. Ranjit and Mala went to the market. Look at the next example. Apples and oranges are tasty fruits. Apples are tasty,
oranges are tasty. So both have the same quality. So why not put them together and say apples and oranges are tasty fruits? So you see, when both have done the same action, or if one person has done two actions, so you can use, because they are both in the positive form, you can use the conjunction and. But if they are not the same, then the conjunction should change. We'll come to that later. So I hope you have understood that if both actions are in the positive form, or if one person has done both the actions, or two people have done one action, you can join this with the joining word and. Oh, මේ පළවෙනිම සංදි වන වචනය and. සිංහලෙන් ඒකේ අර්ථය සහ කියන එක. දැන් මේක සමහර වෙලාවට වාක්‍ය දෙකක් සම්පූර්ණ කරනකොට ඒ වාක්‍ය එක හා සමාන අර්ථයක් තියෙනවා නම් ඒ වාක්‍ය දෙකේ කියන්නේ මේක සම්බන්ධ කර හැකියි කියලා ඔබට හිතෙනවා. මේ බලන්න අපි ඉස්සෙල්ලා I went to the market. I bought some vegetables and fruits. ඔබ දන්නවා මාකට් එකට ගිහිල්ලා මමමයි මේ ක්‍රියාව දෙකම කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ මේ වාක්‍ය දෙකක් හැටියට වාක්‍යයක ඔබ ලියන්න ගියොත් ඔබ ලියන ඡේදයේ මෙන්න මෙහෙම කෙටි I went to the market, I bought some vegetables and fruits, I met a friend there, I came early. ඔහොමම ලියන්න ගියොත් ඔය ඡේදයේ ලස්සන සම්පූර්ණයෙන් නැතුව යනවා. ඒක නිසා අපි බලනවා අපිට පුළුවන් තරම් වාක්‍ය දෙක තුනක් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්ද කියලා මෙහෙම වචන දාලා. දැන් මේ පළවෙනිම වචන තමයි and. ඊටාම සරලයි, ඊටාම ලේසි. නමුත් භාවිතා කරන විදිය හරියට දැනගන්න ඕනේ. and කියන්නේ සහ කියන අර්ථය සිංහලෙන්. ඒතකොට දැන් මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා I went to the market, I bought some vegetables and fruits. දැන් මේ දෙකම කරලා තියෙන පුද්ගලයා මම නිසා මම මේ එක තැනකදී උක්තය හැටියට මම කිව්වහම ඒ ඇති. ඉතින් මේ දෙක සම්බන්ධ කරනකොට I went to the market and අර දෙවෙනි I එක අවශ්‍ය නැහැ, bought some vegetables and fruits. දෙවෙනි එක තියෙනවා Sena left his old job, Sena found a new job. දැන් සේනටමයි මේ දෙකම කරලා තියෙන්නේ. පරණ රස්සාව අතහැරි අලුත් රස්සාවක් ගත්තා. ඉතින් මේ දෙක අපි කියනවා සේන පරණ රස්සාව අයින් කළා අලුත් රැකියාවක් ලබා ගත්තා කියලා. සමහර වෙලේ සිංහලෙන් ලියනකොට ඒකට සහ කියන වචනේ ලියන්න අවශ්‍යම නැති වෙනවා ඒ වාක්‍යයට. නමුත් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනකොට ඒ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරනකොට and එක නොලිව්වොත් ඒක වැරදි. ඊට පස්සේ දැන් මම ඔබට කියලා තියෙන ඔබට තේරුණාද දන්නේ මම හිතන්නේ හොඳින් බලන් හිටියා නම් මේක දිහා ඔබට තේරෙයි. වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරනකොට දාන and එක විතරක් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට අර අන්තිමට ලියලා තියෙනවා රංජිත් and මාලා went to the market. කියන්නේ නාමපද දෙකකුත් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් and එකෙන්. රංජිත් සහ මාලා. Apples and oranges are tasty fruits. Apple සහ දොඩම් කියන එක දෙකම ඊටාම රසවත් පළතුරු. දැන් ඔබ හැම වෙලෙම හිතන්න එපා මම මේ වෙනස පෙන්වන්න ඕන නිසා ඔබට ඒක දැම්මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන ඒවා වචනයක් තමයි and කියලා දැම්මට වාක්‍යෙම විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට නාමපද සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් නාමපද දෙකක් එකම පුද්ගලයා නෙමෙයි පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් එකම ක්‍රියාවලිය කරනවා නම් දැන් ඉස්සෙල්ලා කෙරුවේ එකම පුද්ගලයා ක්‍රියාවලි දෙකක් කරනකොට ක්‍රියාවලි දෙක සම්බන්ධ කෙරුවා and කියලා. දැන් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් එකම ක්‍රියාවලිය සිදු කරනවා නම් ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ and එකෙන් ඉතාමත් සරලයි ඔබ දන්නවා ඒක භාවිතා කරන්න පළවෙනිම සංදි නැත්නම් joining word එක දැන්. ඊට පසුව සරල වාක්‍යයක් තමයි Excuse me, and also if there are more than two, yes. Can you join them with the word and? Yes, you can. If you ඔබට සම්බන්ධ කරන්න තියෙනවා නම් වාක්‍ය තුනක් එකම අර්ථය තියෙන ඒකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම එනවා. රංජිත්, මාලා, ලීලා. දැන් රංජිත් and මාලා and ලීලා කියන්නේ අපි. අපි එහෙම අවස්ථාවක් આવොත් රංජිත් කමා එකක් දාලා මාලා and ලීලා අන්තිම දෙක විතරක් and කියන එකෙන් සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් ඔබට ඒ හොඳට දන්නවා මේ and කියන එක නම් අපි පල්ලෙහාට යනකොට අපිට සමහර මේ conjunctions වල පොඩි ගැටලු සහගත ස්ථානයේ අපි ඒවා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගමු. ඊට පස්සේ අපි ගමු ඊට පස්සේ තියෙන සංදි කරන වචනය නැත්නම් joining word එක තමයි but. මෙන්න බලන්න අපි but කොහොමද මේකට ගන්න කියලා. Yes. Now when do we use the word but, children? Now look at these examples. But is a very common word that you have seen in all your books and you have heard of this word. But you have to make sure when and where to use it. I bought some clothes. I bought some clothes. Look at the next sentence. I did not wear them. The second sentence also says about the same clothes,
but gives a negative aspect. I bought some clothes. Now again you are talking about the same clothes but giving a negative look. I did not wear them. So now if you go to connect these two sentences with and, it will give out the wrong meaning. So let us learn this word but. I bought some clothes but didn't wear them. But didn't wear them. So you can see these two sentences differ because one is in the positive form and the other one is gives out the negative aspect of the sentence. I bought some new clothes but didn't wear them. Now it's understood you bought the clothes but you didn't wear them. So in one sentence you may say, I bought some new clothes but didn't wear them. It doesn't matter even if you say, but I didn't wear them. Nothing wrong, but you can make it shorter. I bought some new clothes but didn't wear them. Look at the next example. It is a beautiful house. It has no garden. Now you're talking something negative about the house. You see, it's a beautiful house. The first sentence says that the house is so beautiful. But then again you're talking about a minus point. It has no garden. So you can see that one gives a positive look and the other one gives a negative look. So when you see that one is positive and the other one is negative, you have to remember the joining word is but. It's a beautiful house, but has no garden. It's a beautiful house, but has no garden. Now children, when you speak out, the tone is also different when you use the word but. Because in the first sentence you are saying something good about the house. In the second sentence you are giving a minus point, right? So you bring down the tone and you say, it's a beautiful house, but has no garden. But has no garden. So you see, even the tone gives out a good meaning to form an opinion about what you're speaking of. Look at the next one. The food in that hotel is very tasty. Talking something good of the hotel, isn't it? The food in that hotel is very tasty. But the prices are high. But the prices are high. That is something you don't like. You see, you like the first part of the sentence. The food is very tasty. The second part of the sentence does not make you much happy, you see. The food in that hotel is very tasty, but the prices are high. The next example, the rose is beautiful, but the thorns are dangerous. So you see, the first part of the sentence gives you the beauty of the flower, something very pleasant. The rose is beautiful. The second part is very unpleasant. The thorns are dangerous. So you can see the opposite in the second part. The first part is very pleasant. The second part is unpleasant. So you can see when it is opposite in meaning, you may use the word but. You can't say the rose is beautiful and the thorns are dangerous. So if you use the word and, it doesn't give out the correct meaning. The rose is beautiful, but the thorns are dangerous. So you see children, although these two words are very small, you see tiny words, A-N-D and B-U-T but these two words give out a very meaningful sentence when you use them as conjunctions. So always use the word but when the two parts of the sentence gives you two different ideas. The first part may be pleasant, the second part may be unpleasant. Or the first part gives the positive meaning, the second part gives the negative meaning. So as soon as you see this type of sentences and if you are asked to join them by using an appropriate conjunction, so you have to remember, we have to use the word but, not and. Understood? So I think you have definitely grasped the meanings of and but. දෙවැනි සන්ධි නිපාතය අපි මේවට සන්ධි නිපාත කියලා කියනවා. දෙවෙනි එක තමයි but.
දැන් but කියන එකේ සිංහල අර්ථය තමයි නමුත්. ඇයි ඔබ නමුත් කියන්නේ කියලා ඔබට හිතෙනවා මොන හරි පළවෙනි කොටසක් කියලා. නමුත් කියන්නේ ඒකට පොඩි පරස්පර විරෝධී දෙයක් සිදු වෙනකොට. දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. එක වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒ වාක්‍යයත් එක්කම තවත් වාක්‍ය කොටසක් තියෙනවා. මේ වාක්‍ය අතර දෙක අතර වෙන්න සිදුවිය යුතු දේ වෙනස් එකක්. නමුත් සිදු වෙලා තියෙන්නේ වෙනස් දෙයක් දෙවෙනි වාක්‍ය කොටසෙන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ උදාහරණය හැටියට ගත්තොත් but කියන්නේ නමුත් පළවෙනි වාක්‍යය මම ඔබට දීලා තියෙනවා. I bought some clothes. දැන් I bought some clothes කියන්නේ මම ඇඳුම් ටිකක් මිලදී ගත්තා. දෙවෙනි එක I did not wear them. එහෙනම් ඇයි ඔබ ගත්තේ? දැන් ගත්තේ අපි හොඳටම දන්නවා ඇඳුම් මිලදී ගන්නේ අඳින්න. නමුත් ඒක ඇඳලා නැහැ. යම් කිසි හේතුවක් නිසා. දැන් මේක අපි and කියන වචනේ දාලා සම්බන්ධ කරුවොත් ඒකේ නියම අර්ථය පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. I bought some clothes and I did not wear them. ඒකේ කිසිම අර්ථයක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හැම වෙලෙම මෙන්න මෙහෙම එකක් එනවා. ඔබ හොඳට බැලුවොත් පළවෙනි වාක්‍ය ධනාර්ථයෙන් එක කොටසක් තියෙනවා ධනාර්ථයේ කොටසක්. දෙවෙනි වාක්‍ය කොටස ඍණාර්ථයෙන්. මෙන්න මෙහෙම ඍණයි ධනයි වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරනකොට තමයි අපි මේ නමුත් කියන එක දාන්නේ. අපි දුම්රිය පළට ගියා කෝච්චියේ ගෙදර යන්න දුම්රියෙන් ගෙදර යන්න කියලා හිතන්. නමුත් දුම්රිය ගිහින් තිබුණා. දැන් අන්න එවැනි සිංහල අදහසක් වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියෙන් හරවන්න ආවොත් මෙන්න මේ but කියන වචනෙන් තමයි මේ නමුත් අර්ථය ගන්නෙ. මේ උදාහරණයක් හැටියට මම දීලා තියෙනවා I bought some clothes I did not wear them. මේක මෙහෙම I bought some clothes I did not wear them I kept them in my wardrobe එහෙම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ දෙක එකට ලියලා ලස්සනට වාක්‍යයක් ලියන්න පුළුවන් සම්බන්ධ කරලා I bought some clothes I bought some new clothes but I did not wear them. දැන් දෙවෙනි කොටසත් එහෙමයි. It is a beautiful house. It has no garden. ගෙදර හරියම ලස්සනයි අලංකාරයි. දැන් අපි හිතනවා ඒකට හොඳ garden එකකුත් වත්තකුත් තියුණා ඒක ඊට වැඩිය හොඳ වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි කියනවා ඒක හරි ලස්සන ගයක්. නමුත් මේ වත්තක් නැහැ. මල් වත්තක් වටපිටාවේ පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් නැහැ කියලා. එතකොට අපි කියන්නේ it is a beautiful house but it has no garden. දැන් මේ හැම වෙලේම it කියන වචනේ නොකියුවට කමක් නැහැ. එකටම refer කරන නිසා. ඉතින් අපි කියනවා it is a beautiful house but it has no garden. ඒ වගේ තමයි ඊට පසුව දුන්න උදාහරණ දෙකත් the food is that hotel is very tasty. එක්තරා හෝටලයක කෑම හරි රහයි. නමුත් හරි ගණන්. අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනකොට අර but කියන වචනේ දාලා ඒ වුණාට කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ලියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා the rose is beautiful. රෝස මල ඊටම අලංකාර මලක්. but නමුත් the thorns are dangerous. එහි තියෙන කටු ඊටමත් භයානකයි කියලා. දැන් මම හිතනවා ඔබට හොඳට මතකයි කියලා මේ but කියන සංදි නිපාතය භාවිතා කරන හැටි. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ළමයි ගොඩක් මේ O level මට්ටමේ එනකොට මේකේ වෙනස නම් දන්නවා. නමුත් අද හොඳට පැහැදිලි කරගන්න හදිස්සියේ ඔබට වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහටයි නමුත් කියන අර්ථය දාලා සම්බන්ධ කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු තවත් සංදි නිපාතයක්. මේ ඔබට අයිති මෙන්න මේක. O කියන එකේ අර්ථය හෝ. Yes, Chitrani, we'll explain what O is. Now, when you use the word or, there is a choice. Do you know what a choice means? You can choose. Now, if there are two things that you like to do, you may choose one. So, we could use the word or when making a choice. Now, look at the examples, children. Rani will go home. Rani will read a book. Now, she has the opportunity of doing two things. Rani will go home. Rani will read a book. She can choose. Choice means that she can choose one of them. Rani will go home or read a book. That means she can't do both together. Either she should go home or she should read a book. So you see, when somebody needs to make a choice, you have to use the word or. Rani will go home or read a book. So it is understood that she cannot do both together. She has to choose. Either she should go home or she may read a book. So you see, even this word is so small, it gives out a good meaning. Rani will go home or read a book. Now in place of or, if you use the word and, Rani will go home and read a book, then the meaning is totally changed, completely changed. Rani will go home and read a book means she will do both the actions, and that's what we taught you earlier with the word and. But here,
when we use the word or, Rani is going to choose one action. Either she would go home or read a book. So this is the way we write this sentence. Rani will go home or read a book. Next example, will you study? Then the second question is, will you go to bed? You're asking two questions from the same person. Will you study? Will you go to bed? Now the listener has to choose one, right? Now the person who is asking the question may ask, will you study or go to bed? Will you study or go to bed? Then the listener may give you one answer, I will study. Or else he would say, no, I will go to bed. He can't do both together. He has to do one thing at a time. Will you study or will you go to bed? Will you study or will you go to bed? So the answer would be only one thing. I will go to bed or I will study. Do you like coffee or do you like tea? Do you like coffee or tea? So you see, we won't be giving you both, only one. Either tea or coffee. Either tea or coffee. So you have to choose and say, I need coffee or I like coffee. Do you like tea or coffee? Look at the next one. Would you like to go out or sit at home and rest? Now there are two things that could be done. You can go out or sit at home and rest. So if you want to ask the question, would you like to go out or sit at home and rest? Then the listener would give one answer, I would like to sit at home and rest, or else I would like to go out. So you see, these conjunctions completely change the context. If you use the word and in these sentences, it gives out a different meaning. Because you have used the word or, the listener knows that he has to make a choice. He can't do both. If you use and, that means you will have to do both. So the word or, although it has only two letters, it gives out a very important meaning. So whenever you need to ask somebody, giving him a choice, you have to use the word or. So now children, we have introduced 3 conjunctions for today and we hope to continue. Oh, I will just explain it also. There's hardly any time. or කියන එකේ අර්ථය හැම වෙලෙම හෝ කියන එක. දෙකක් අතරින් එකක් තෝරනකොට හෝ කියලා අපි සිංහලෙන් කියන අර්ථය තමයි අපි මේකට දාන්නේ. එතකොට ඔබට මේක කරනවද නැත්නම් මේක කරනවද කියන අදහසක් තමයි ඒකේ එන්නේ. නමුත් අහනකොට අපි ඕ කියන වචනෙන් අහනවා. අපි දෙකක් දෙනවා ඔබ කරන්න කැමති මේකද නැත්නම් මේකද කියලා. ඒක තමයි අපි කිව්වේ මේ Rani will go home, Rani will read a book. දැන් ඔබට සමහරවිට හිතන්න පුළුවන් මේක Rani will go home and read a book කියන්නත් පුළුවන් කියලා. එහෙම නෙමෙයි අපි මේ එන කොන්ටෙක්ස් එකේ තුල අපිට සමහරවිට අපේ අදහසක් තියෙනවා මේ Rani මේ දෙකෙන් එකයි කරන්නේ. මේ දෙකෙන් එකක් කරනවා නම් ඉන්නේ ඒ එකක් කරනවායි කියලා අඟවන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ ඕ වචනෙන් සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් Rani will go home, Rani will read a book. මේ දෙකෙන් එකක් කරන්නේ. Rani will go home or read a book. ඊට පස්සේ නෝ will you study? දැන් ප්‍රශ්නෙකුත් මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Will you study? Will you go to bed? ඔබ අද රැට පාඩම් කරනවද නැත්නම් නිදා ගන්න යනවද? ඉතින් එහෙමනම් මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ will you study or go to bed. ඊට පස්සේ තවත් දෙකක් වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා මේ හා සමානම. Do you like coffee or do you like tea? දැන් coffee or tea නාම පද දෙකක් අතරත් මෙන්න මේ හෝ කියන වචනේ දාලා මෙහිසේ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක would you like to go out or sit at home and rest? මම හිතනවා මේ ඔබට තේරෙනවා කියලා මේ දෙක වචන and but or කියන තමයි සරලම සංදි නිපාත තුන. ඉතින් අපි ඒ තුනෙන් අද පාඩම අවසන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මීට පසුව එන පොඩ්ඩක් බරපතල සංදි නිපාත අපි ඊළඟ සතියේ පාඩමට තියමු. එසේනම් thank you very much children for listening. We'll see you next week with another set of conjunctions. Thank you.